Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge sind wir über den Felszackenjoch hier zum Dorf Gododdin gekommen. Sind natürlich noch nicht reingegangen. Hatte ich den Monolith schon? Scheinbar. Okay, ja, und naja, jetzt wollen wir einfach mal herausfinden, ob der Papst sich hier wirklich in dem Dorf aufhält oder nicht. Also würde ich gleich mal sagen, schauen wir doch gleich mal rein. Mal. Outsiders! Hey, didn't they say in school not to use that word? Oh, oops. Hello. Hello there! Is this new-looking building your school? That's right. The village chief built it. For the future of the village. A school? It's a bit plain compared to the rest of the town, don't you think? Are you kidding? We didn't have anything like this in my village. We always did want one, though. I'm Slenge, the chief of this village. What brings you two all the way out to our tiny corner of the continent? Oh, well, we're looking for... We're here for work, researching what people eat out on the frontier, stuff like that. Your efforts are very much appreciated. Thankfully, our village has been spared the ravages of famine. In fact, it's even more bountiful than in years past. And we have the chief to thank for it. If there's anything we can help you with, don't hesitate to ask. You say that like you own the place. Seems like a nice village. Sort of reminds me of Alicia. Saray. I know. We'll split up and try and find some clues about the Pope. Scheint ja ein ganz gemütliches Dorf hier zu sein. Den scheint es ja auch, naja, den scheint es hier gut zu gehen. Aber was für eine, oh, eine Kiste. Was für eine Hungersnot denn? Naja, stimmt. Bestimmt wegen, hier dem Herr des Unheils. Oh, was ist das denn da? Noch einer. Thank you. SA erhöhen bei erfolgreichem Betäuben. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Kannst du Ray noch irgendwie was? Warte mal, hier, wie wär's in seinen komischen Ohrringen? Die sind noch gerade noch so gut. Sehr schön. Da hinten ist noch einer. Was ist denn hier los? Das ist ja schon quasi Belästigung. Fettsur oder so. Fettsur. So, was haben wir hier? SA-Erhöhung bei Ausweichen. Das kommt hier oben mal rein. Komm. Alles in die Ohrringe. Gut. Ja, den Papst jetzt hier finden. Ich meine, kann ja eigentlich nicht schwer sein. Hier ist jetzt ja kein großes Dorf. Die sollen mehrere Häuser sauber machen. Die sind ja voll grün. Reden wir erstmal mit Mikleo. Vielleicht hat er was erfahren, indem er hier, naja, rumsteht. What's wrong? You look troubled. It's strange. This village seems rather prosperous. And that's a problem? The issue is why. Their source of income. Right. The land in this area is infertile and hardly fit for farming or hunting. It's far from any major thoroughfare, and they have no local products to export. Isn't that weird? You'd think a place like this would be the first to fall victim to famine. There must be some explanation for all this. Kann doch Bergbau sein. Ich meine, hier sind doch überall Berge. Die können doch irgendwelche Mineralien oder Erze abbauen. Und die verkaufen. Was es sonst nicht gibt. Reden wir mal mit Laila. Gododdin sure seems like a happy village. Indeed, everyone here is so positive and active. They're all like family here. But I still can't feel the blessing of the Seraphim. True. The guardian seraph is missing. It seems that this place used to be rather barren. But it looks like the current chief was able to overcome these issues. I can tell the people here respect him a whole lot. I imagine they do. This would normally be such a desolate environment. Yeah, not just anyone could pull that one off. Rose? Is something the matter? Sorry, I was just thinking out loud. I'll tell you more once I've had time to investigate. Oha. Aber im Endeffekt
Es ist doch schön, dass es dem Dorf gut geht. Die Kinder haben eine Schule. Die freuen sich bestimmt, dass sie jetzt immer jeden Morgen aufstehen müssen, um zur Schule zu gehen. What's that? Prüfen. Die Schule von Gododdin. Kein Gespräch dazu? Das enttäuscht mich jetzt. Na, rede ich halt mit Edna. What's wrong, Edna? Nothing. Just thinking about how Meebo insulted me earlier. Oh, I see. Anyway, it looks like there's some kind of ruin in the back of the village, and it's a pretty darn old one to boot. How old do you think? It's probably from before the Dark Period. It might be even older than I am. You don't mean from the Temperance of Averost? If that's true, then this is an incredible find! Wait. Hey, Edna? How old are... What? Never mind. Frag eine Frau niemals, wie alt sie ist. Sie ist immer 20. Brauchst du gar nicht nachfragen, das ist so. Gut, was haben wir hier? Ach, da ist schon wieder so ein... Sieht aus, als ob das wieder so ein Felsen ist, den wir... Gut, dann halt nicht. Gut. Was blinkte da? Alles klar, aber... Was wir jetzt... Wo ist denn Dazzle eigentlich? Ach, da. Dazzle. Was sagst du denn zu dem Ort? Have you found any clues about the Pope yet? No. Well, if you do come across anything, let me know. One thing bothers me. The chief. There was something out of place in his personal effects. His glasses. Lenses are a precious rarity. They're usually only available to those of nobility or holy orders. And Slenge only showed up here recently. There's dots there if you want to connect them. You mean to say the chief is... I'm just saying the possibility is there. Don't quote me on it. I'll look further into it. Thank you. Don't. Huh? All I'm saying is there's no need to thank me. All right. Also meint Dazzle, der Oberhaupt hier ist der Papst? Habe ich das jetzt richtig verstanden, weil er eine Brille trägt? Okay. Eigenartig, aber... Hey, da ist wieder so ein... Okay, mit dem können wir nicht sprechen. Ach, da ist wieder... Blümchen! Yay, roter Rosmarin. Wait! You think they came here to apprehend the chief? They better not. Without our chief, Gododdin is doomed. There's no cause for worry yet. As long as they stay out of the Pure Land, we'll be all right. Malevolence! Let's go. Es ist der Oberhaupt. There was malevolence coming from the chief. Why? Es ist der Oberhaupt böse? Was Yeah. ist das geweihte Land da drin? Ich meine, meint er damit die alte Ruine? Können wir bestimmt nicht herausfinden, oder? Ne. Tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln. Wir dürfen keine Fremden ins reine Land lassen. Ins reine Land, okay, nicht heiliges. Hey, noch eine Kiste. Also, wenn ich jetzt mal auf die Karte gucke. Muss ich mir erstmal wieder dran gewöhnen. Hab schon seit längerem nicht mehr gespielt. Da ich, ja, schlimm erkältet war. Deswegen kamen auch die Folgen in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig raus, weil natürlich wird man genau dann erkältet, wenn man keine Folgen mehr hat. Es ist jetzt seit längerer Zeit mal wieder, dass ich Tales of Zestiria hier spiele. Und deswegen muss ich erstmal mit der Schildkröte hier reden. Meine Reise ist erst zu Ende, wenn ich ihn gefunden habe. Und wenn es 1000 Jahre dauern sollte. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Na klar. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reise fortsetzen. Ich frage mich immer noch, was das für Leute sind. Ich hab keinen Plan, was das für Leute sind. Ob das überhaupt Menschen sind oder ob das irgendwas anderes ist. Meine Güte, jetzt ploppt mich hier nicht voll. Gut, das ist eigentlich der einzigste Weg, aber da sollen wir ja auch hin. Well, that looks hopeless. Oh, does it now? Edna, you could use your powers. Give it a try. I certainly might. If you were to ask like so. Lady Edna, please do something about these rocks. This is no time to be joking around.
Mikleo can't take Lady Edna anywhere, can he? Oh, are you still hung up on that? Come on, spit it out. Lady Edna, I beg you to move these rocks, which I, the pitiful Meebo, cannot. Hey, that's longer. Well, I charge interest. Edna, I think that's enough teasing for now. We need you to do something about these rocks, Edna. Please help us. I didn't mean you. Maybe not. But I'm as guilty as anyone here of taking you and your powers for granted. Even though I've seen malevolence born from that very mentality. Gratitude is vital in all actions. Whether you're worshipping the Seraphim, or simply journeying with friends. Seriously, it's fine. I'll give you my ability, the giant strength. FYI, Saray doesn't get jokes. Nice. I'll try breaking down these rocks that the meek and pitiful Meebo couldn't. Not you too! He really doesn't get jokes. Gigantenkraft. Drücke 4, um Gigantenkraft zu wirken und bestimmte größere Gegenstände zu zerstören. Wenn du erdempfindliche Feinde triffst, kannst du dir einen Kampf... Ja. Endlich haben wir Ednas Power. Damit haben wir, wie man da sieht, unter der Karte alle Kräfte, ja, die wir jetzt so finden können. Also... Oh. Schön. Müssen wir jetzt eigentlich noch mal langsam irgendwann mal so rumreisen und überall da, wo wir nicht waren, mal langlaufen. Das klingt nach einem großen Spaß. So, was ist das hier? Vielleicht sollte es mich nur verwirren. Hat's auch geschafft. Gut. What is this place? Some sort of warehouse? You got that right. For the stuff that's quickly becoming all the rage amongst the nobility these days. Elixir? It's fake. But my body feels oddly warm. That's because it's packed with energy drink garbage. Did I mention this stuff is highly addictive? Make one sale and we'll race back for more. Pretty devious. So, is this stuff being sold officially under the authority of the church? The certificate carries the authentic stamp of the Church of Rollins, but it looks like the sales profits are all going to this village. So that's what you meant about tracking the flow of money. If there's someone in Gododdin who can create an official certificate... It has to be the missing Pope! That explains the village's mystery funds. And the malevolence from the chief. So they're either conspirators or the chief is the Pope. You! What are you doing in here? That has to be... Also hatte Dazzle recht. Oh Gott, kann ich überhaupt noch kämpfen? Could it really be? Scheinbar. Die anderen reißen mich da schon raus. Mann. So. That was radiant, Edna. Suppose I could learn from your level of reserve. It's not the chief? So you are here to capture the chief. I knew it! I'll die before I allow that. Enough! What is the meaning of this? Are you Pope Macedra? I see you've done your homework. What would drive you to do such a thing? I would ask the same. I never desired the title of Pope. So then, why must I continue to perform its functions? I originally joined the Holy Order in order to give a small blessing, a glimmer of hope, to my family and those around me. But that is all. But there are so many who cherish you. Sergei and the rest of the knights, and... I know that! That's why I worked so hard. I did all I could. I toiled for years and years, with no self-regard, for the sake of everyone. And then... I took a look around me, and there was no trace of my family left behind. They had scorned me as a man with no regard for his household. What was it all for? What fruits had I to show for my endless labors? Were you involved with the war against Highland? I abandoned everything. The war, my country, even my people. At that point, I was beyond all caring. I fled into the forest to meet my death, but these folks rescued me. The good and gentle people of Gododdin asked nothing of me.
content merely to treat me as if I were one of their own family. And so naturally he wanted to give something back to the village. Even if it meant dealing fake elixir. I care for neither the Empire nor the Church. Call me a coward if you like, but now I live for the sake of my family, the villagers. Your family? I can sympathize with him for sure, but nevertheless, we need to bring him back. We can't get the spiritual powers without deciphering the inscription. And the Cardinal is too much to handle for the Knights alone. But, on the other hand, without the protection and leadership of the Chief, what will become of Gododdin? The same could be said for Pendrago. You see the problem? It was him running away that caused this mess. Why should he get a free pass? There's gotta be a way around this. Maybe he could crack the code for us and head right back here? But you know what the Knights in the church are like right now. You think they just let him walk away? Chief! Are you okay? Oh Gott, jetzt stirbt er uns hier weg, oder was? Er wollte also nie wirklich der Papst sein, sondern er wollte immer nur seine Familie schützen. Denn, naja, hat er den Titel als Papst bekommen und, naja, hatte so viele Aufgaben, dass er sich nicht mehr um die Familie kümmern konnte. Was schon richtig bitter ist, muss ich sagen. Und jetzt hat er hier in dem Dorf oder beziehungsweise in den Dorfbewohnern endlich seine Familie gefunden und jetzt stirbt er hier? Das ist doch voll scheiße, Mann. Okay. Ich werde fleißig lernen, damit ich das Oberhaupt eines Tages ablösen kann. Macht das, kleiner Mann. Bitte, du musst unseren Oberhaupt gehen lassen. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Verkauf des falschen Elixiers. Also die haben auf jeden Fall ihren Oberhaupt sehr gerne, wa? Aber gut, der hat ja das Dorf hier vor einer Katastrophe bewahrt. Und das wäre garantiert hier untergegangen. Wenn das Oberhaupt verantwortungslos ist, was sagt das über die aus, die ihre Verantwortung auf ihn abgeschoben haben? Du kannst über ihn sagen, was du willst, aber er hat sein Leben riskiert, um unser Gododdin zu retten. Ja. Wenn das Oberhaupt krank ist, macht es keinen Spaß. Die anderen Erwachsenen sind total schlecht darin, uns Spielzeug beizubringen. Schulzeug beizubringen. Spielzeug. Jeder weiß, was für ein Mann unser Oberhaupt ist. Wenn du wirklich hier bist, um ihn mitzunehmen, musst du erst an uns vorbei. Ja, wir brauchen ihn ja, damit er die Inschriften, entziffern kann. Ohne das können wir ja die Welt nicht retten und, dann muss man halt ein kleines Dorf opfern für eine größere Sache. Ist aber auch scheiße. Während der Herstellung erzeugte das Elixier ein starkes Gift. Ich vermute, dass das für die plötzliche Erkrankung des Oberhaupts verantwortlich war. Er hat das Elixier für uns gebraut, obwohl er sich dessen Risiko voll bewusst war. Hat er sich auch noch aufgeopfert und selbst krank gemacht. There's no cause for alarm. My need here is finished. Everyone, please calm yourselves. Worry not, we are safe. The man standing before you is the real shepherd. Shepherd, there's something I dearly hope you will understand. The villagers bear none of the blame here. This was all my doing. I just wanted to know the truth. That's all. So I'm leaving, as of now. Is that okay? I'm not sure. But what I do know is that you seem to trust this fellow. And that's enough for me. Rose. Some things in the world come down to more than just black and white. I am sure Sergei and the Knights will understand as well. But the real issue is, how are we going to get through the Cardinal's domain? Yeah, that. I wonder if we can crack it. The inscription's code?
What, ourselves? It's not that crazy, is it? It's a man-made puzzle after all. Might even be fun. That may be, but we better at least ask this guy for a hint or two. Shepard, if you don't mind, please follow me. Vielleicht kann er uns das ja auch so verraten. Ich meine, er hat das doch bestimmt gelesen schon. Vielleicht kennt er die Inschrift noch, weil er die halt auswendig gelernt hat oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Gut, schauen wir mal, was er möchte. Bestimmt, dass wir die Truhe öffnen, was? Ja, das wollte er. Was haben wir hier noch? Was ist das? I remember this place was in the Celestial Record. Zinnobererz. Okay. Bergbauspuren. It looks like something was dug up here. This red stone, maybe? Vermilion ore, you mean? Come again? It's a rare type of mineral. It's a crystallization of nutrients in the earth, often used as medicine. But I've read about this stuff. Some of its elements are highly toxic, so it can be tricky to handle. Right. This is what they're using to make the fake elixir. Daraus wird also Red Bull gemacht. Zinnobererz. Es macht hochgradig süchtig und bringt in Wirklichkeit gar nichts. Weil es einfach nur Zucker ist. So trinke ich kein Red Bull. Ich trinke andere Energy Drinks. Die sind anders, glaubt mir. So, hier hinten ist ein Tor.